Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita akan belajar bersama mempelajari IP Addressing Services. Dalam materi ini, Anda akan mempelajari 1. Layanan DNS, menjelaskan bagaimana DNS beroperasi. 2. Layanan DHCP, menjelaskan bagaimana DHCP beroperasi. When we type in a domain name, such as the URL www.cisco.com, how does our client know the IP address with that domain name? The answer lies in DNS, the domain name system. The operating system will first check its local DNS cache to see if it already has this information, the IP address for www.cisco.com. If the information is not present in the DNS cache, the client will send a query to the IP address of its local DNS server. The local DNS server will check its own DNS cache for the IP address associated with www.cisco.com. If it already contains this information, it will send an answer back to the client. Otherwise, it will need to get the answer for the client. The local DNS server, also known as a recursive DNS server, will search for an answer by sending a query to the DNS root name server. There are 13 root name servers operated by 12 different organizations with more than 750 instances of the servers all over the world. Root name servers will refer requests to appropriate top-level domain servers. A top-level domain, or TLD, is what follows the final dot of a domain name, such as .com or .org. There are top-level domain servers for each TLD. Since our client is requesting the IP address for a domain name that ends in a .com, the root name server will refer to the local DNS server to a .com. Top-level domain name server, or TLD server. The root name server sends the IP address of one of the many .com TLD servers to the local DNS server. The local DNS server will now add the IP address of the .com TLD server to its DNS cache. Typically, the local DNS server will already have the IP address of the .com TLD server in its cache, so it does not have to ask the root name server first. The local DNS server will now query the .com TLD server. Top-level domain servers know about the IP addresses of authoritative servers. A DNS authoritative server is the final holder of the IP address for the domain the client is looking for. In this example, Cisco.com is the authoritative server for any domain ending in Cisco.com. It can be managed by the domain owner, such as Cisco Systems, or by a third party on the behalf of the domain owner. The role of the .com TLD server is to give the local DNS server the IP address of the Cisco.com authoritative server. We are finally at the last server in our hierarchy, the authoritative server. The local DNS server now has the IP address of the Cisco.com authoritative server and sends a query to the Cisco.com server asking for the IP address for www.cisco.com, the domain name requested by the client. The Cisco.com authoritative server contains all the IP addresses for any domain ending in Cisco.com, including www.cisco.com. The Cisco.com authoritative server sends the IP address for www.cisco.com to the local DNS server. The local DNS server adds this information to its DNS cache and now has what it needs for the client. The local DNS server can now answer the client's query with the IP address for www.cisco.com. The client adds the IP address for www.cisco.com to its DNS cache and now has the IP address it needs to send an IP packet to the www.cisco.com web server. And here's another look at who was involved in resolving our www.cisco.com domain name to an IP address. DNS adalah protokol lapisan aplikasi yang membantu memperoleh alamat IP perangkat jaringan secara otomatis. Hal ini mempermudah pengguna agar tidak perlu mengingat alamat IP numerik untuk setiap perangkat. Nama domain diciptakan untuk mengubah alamat numerik menjadi nama yang mudah diingat, seperti www.cisco.com yang lebih mudah diingat daripada 198.133.219.25.
Langkah-langkah operasi DNS. 1. Pengguna mengetik FKDN ke dalam bidang alamat aplikasi browser. 2. Query DNS dikirim ke server DNS yang ditunjuk untuk komputer klien. 3. Server DNS mencocokkan FKDN dengan alamat IP-nya. 4. Respons query DNS dikirim kembali ke klien dengan alamat IP untuk FKDN. 5. Komputer klien menggunakan alamat IP untuk membuat permintaan ke server. Server DNS menyimpan beberapa jenis catatan, records, seperti A. Alamat IPv4 perangkat akhir. NS. Server nama otoritatif. A. Alamat IPv6 perangkat akhir. MAX. Catatan pertukaran surat. Jika server DNS tidak dapat menyelesaikan nama dari catatannya sendiri, server akan menghubungi server lain. Protokol DNS menggunakan sistem hierarkis untuk membuat basis data yang menyediakan resolusi nama. DNS menggunakan nama domain untuk membentuk hierarki ini. Struktur penamaan dibagi menjadi zona-zona kecil yang dapat dikelola. Setiap server DNS memelihara file basis data tertentu dan hanya bertanggung jawab untuk mengelola pemetaan nama ke IP untuk bagian kecil dari seluruh struktur DNS. Ketika server DNS menerima permintaan untuk terjemahan nama yang tidak ada dalam zona DNS-nya, server DNS meneruskan permintaan tersebut ke server DNS lain dalam zona yang sesuai untuk diterjemahkan. DNS dapat diskalakan karena resolusi nama host tersebar di beberapa server. Saat mengonfigurasi perangkat jaringan, satu atau lebih alamat server DNS disediakan yang dapat digunakan klien DNS untuk resolusi nama. Biasanya, ISP menyediakan alamat yang digunakan untuk server DNS. Ketika aplikasi pengguna meminta untuk terhubung ke perangkat jarak jauh dengan nama, klien DNS yang meminta mengirim query ke server nama untuk menyelesaikan nama menjadi alamat numerik. Sistem operasi komputer juga memiliki utilitas yang disebut nslookup yang memungkinkan pengguna untuk secara manual mengirim query ke server nama untuk menyelesaikan nama host tertentu. Utilitas ini juga dapat digunakan untuk memecahkan masalah resolusi nama dan memverifikasi status server nama saat ini. DHCP untuk IPv4 adalah layanan yang mengotomatisasi penugasan alamat IPv4, subnet mask, gateway, dan parameter jaringan lainnya secara dinamis. Sebagai alternatif, penugasan dapat dilakukan secara statis oleh administrator jaringan. Dengan DHCP, saat sebuah perangkat terhubung ke jaringan, perangkat tersebut meminta alamat ke server DHCP. Server kemudian memilih alamat dari rentang alamat yang dikonfigurasi, disebut pool, dan menyewakannya ke perangkat tersebut. Dalam jaringan yang besar atau dengan banyak pengguna yang sering berganti perangkat, DHCP lebih disukai karena lebih efisien. Masa sewa alamat IP ditetapkan, dan setelah masa sewa berakhir atau perangkat mengirim pesan DHCP rilis, alamat tersebut kembali ke pool untuk digunakan kembali. DHCP juga memungkinkan pengguna berpindah lokasi dengan mudah tanpa konfigurasi ulang jaringan. Untuk jaringan rumahan, server DHCP biasanya berada di router lokal. Di jaringan besar, server DHCP biasanya menggunakan server khusus. DHCP untuk IPv6 adalah DHCP-v6 juga menawarkan layanan serupa, tetapi tidak memberikan alamat gateway default, yang hanya bisa didapat melalui pesan iklan router atau router advertisement dari router. DHCP, or Dynamic Host Configuration Protocol, is a service that enables devices to automatically receive their IP address and other addressing information from a DHCP server. DHCP is available for both IPv4 and IPv6. There are some differences between the two, however, the end result is very similar. In this video, we will focus on DHCP for IPv4 using a typical home router as the DHCP server. In our topology, you can see that our home router has the IPv4 address, 192.168.1.1, and has also been enabled as a DHCP server. Instead of a single port to connect our local devices, most home routers include an embedded Ethernet switch. Client devices such as PC1 and PC2 will typically receive their IPv4 addressing information from a DHCP server. PC2 has already received its addressing information using DHCP. By automatically assigning addressing information, DHCP eliminates possible problems due to manual configuration errors. However, some devices, such as a printer or a server, will most likely have their IPv4 addressing information configured manually. This is to ensure that these devices have a specific IPv4 address. A DHCP server can be a separate computer
but in the case of most home networks, the local home router will act as a DHCP server. So in our scenario, we will be using the home router as our DHCP server. The home router has been configured as a DHCP server to provide addressing information for the clients, including the pool or scope of IPv4 addresses, typically private IPv4 addresses. Each DHCP client will receive a unique IPv4 address from this pool. The DHCP server keeps track of which device receives which IPv4 address by associating the assigned IPv4 address to the client's Ethernet MAC address. The subnet mask, default gateway, and DNS server addresses are also distributed and will be the same information for all clients. Like most client devices, PC1 is enabled by default to obtain its IPv4 address automatically using DHCP. The client will send an Ethernet broadcast requesting IPv4 addressing from a DHCP server. After a short sequence of messages between the client and DHCP server, the server will assign the client one of the available IPv4 addresses from its pool, along with the appropriate subnet mask, default gateway address, and DNS server address. PC1 now has its IPv4 addressing information. Since one of the clients, PC2, already has the first address from the pool, the DHCP server will assign the next available address, 192.168.1.101. Notice the default gateway address is the address of the home router. The client now has all the addressing information it needs to properly communicate with devices on its own network as well as other devices, including the internet. By the way, this is usually how a home router receives its IPv4 addressing information for its WAN interface, the interface it uses to connect to the ISP. When the home router is powered on, it acts as a DHCP client and receives its public IPv4 address and other addressing information from the ISP's DHCP server, just as we saw with our client's PC1. Ketika perangkat yang dikonfigurasi DHCP untuk IPv4 booting atau terhubung ke jaringan, klien menyiarkan pesan penemuan DHCP atau DHCP Discover untuk mengidentifikasi server DHCP yang tersedia di jaringan. Server DHCP membalas dengan pesan penawaran DHCP atau DHCP Offer yang menawarkan sewa kepada klien. Pesan penawaran berisi alamat IPv4 dan subnet mask yang akan ditetapkan, alamat IPv4 dari server DNS, dan alamat IPv4 dari gateway default. Penawaran sewa juga mencakup durasi sewa. Klien mungkin menerima beberapa pesan DHCP Offer jika ada lebih dari satu server DHCP di jaringan lokal. Oleh karena itu, klien harus memilih di antara mereka dan mengirim pesan permintaan DHCP atau DHCP Request yang mengidentifikasi server dan penawaran sewa yang diterima klien. Klien juga dapat memilih untuk meminta alamat yang sebelumnya telah dialokasikan oleh server. Jika alamat IPv4 yang diminta oleh klien atau ditawarkan oleh server masih tersedia, server mengirimkan pesan pengakuan DHCP atau DHCP ACK yang mengakui kepada klien bahwa sewa telah diselesaikan. Jika penawaran tidak lagi valid, server yang dipilih merespons dengan pesan penolakan DHCP atau DHCP NAK. Jika pesan DHCP NAK dikembalikan, proses pemilihan harus dimulai lagi dengan mengirimkan pesan DHCP Discover baru. Setelah klien memiliki sewa, sewa harus diperbarui sebelum masa sewa berakhir melalui pesan DHCP Request lainnya. Server DHCP memastikan bahwa semua alamat IP unik, alamat IP yang sama tidak dapat diberikan kepada dua perangkat jaringan yang berbeda secara bersamaan. Sebagian besar ISP menggunakan DHCP untuk mengalokasikan alamat kepada pelanggan mereka. Kesimpulan untuk materi hari ini. Di jaringan data, perangkat diberi alamat IP numerik untuk mengirim dan menerima data. DNS diciptakan untuk mengubah alamat numerik ini menjadi nama yang lebih mudah diingat. Protokol DNS menyediakan layanan otomatis yang mencocokkan nama sumber daya dengan alamat jaringan numerik yang dibutuhkan. Proses komunikasi DNS menggunakan format pesan tunggal untuk berbagai jenis query klien, respons server, pesan kesalahan, dan transfer informasi antara server. Server DNS menyimpan berbagai jenis catatan yang digunakan untuk mengidentifikasi nama. Setiap server DNS hanya bertanggung jawab atas zona tertentu dalam struktur hierarki DNS, sehingga ketika sebuah permintaan berada di luar zona tersebut, server DNS akan meneruskan permintaan ke server lain di zona yang tepat. Selain DNS,
DHCP lebih diandalkan untuk penugasan alamat IP di jaringan besar, karena lebih efisien dibandingkan penugasan statis. DHCP memungkinkan perangkat mendapatkan alamat IP secara otomatis untuk jangka waktu tertentu yang disebut periode sewa. Setelah periode ini habis, atau setelah perangkat melepas alamat IP, alamat tersebut dikembalikan ke pool untuk dipakai ulang. Saat perangkat yang dikonfigurasi DHCP untuk IPv4 mulai atau terhubung, perangkat akan menyiarkan pesan DHCP discover untuk menemukan server DHCP. Server DHCP akan merespons dengan DHCP over dan klien memilihnya dengan mengirim DHCP request. Jika alamat tersedia, server akan mengonfirmasi melalui DHCP ACK. Jika tidak, server akan mengirim DHCP NAK dan proses dimulai kembali. Sekian penjelasan materi hari ini, terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan materi terbaru dari kami.